for Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on programming in Java. In this video, we will discuss about interfaces and how to define an interface. We have already studied about inheritance and different types of inheritance. From C++ onwards, we are studying this inheritance and different types of inheritance. Inheritance means inheriting the properties of one class, that is base class, to derived class. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, ഹൈറാർക്കിയൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ജാവയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And the only difference is Java does not support multiple inheritance. Okay, multiple inheritance Java support ചെയ്യുന്നില്ല. That means നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സസ് Java support ചെയ്യുന്നില്ല. For example, class A extends B extends C. Okay, that is this statement means there are two super classes B and C. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് Java support ചെയ്യുന്നില്ല. So there are a lot of applications that require the use of multiple inheritance. So നമ്മൾ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് Java provides an alternate approach. Okay, അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. സോ Java തരുന്ന പുതിയൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇന്റർഫേസസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജാവ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഇന്റർഫേസസ്. ആൻഡ് ഓൾദോ ദിസ് ജാവ ക്ലാസ് cannot be a subclass of more than one superclass, it can implement more than one interfaces. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So this interfaces allows multiple ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം നോക്കാം. ആൻഡ് മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇന്റർഫേസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇന്റർഫേസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് ക്ലാസ്സസ്. ക്ലാസ്സസിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഫേസസും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസസ് വി വിൽ ബി യൂസിങ് ദ കീവേഡ് ഇന്റർഫേസ്. ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡിന് പകരം നമ്മൾ interface എന്ന കീവേഡ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഈസ് അനദർ ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ്സിലും ഇന്റർഫേസസിലും ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് വേരിയബിൾസ്. വേരിയബിൾസും മെത്തേഡ്സും ഉണ്ടാകാം. ബട്ട് ദ മേജർ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഇന്റർഫേസ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി കോൺസ്റ്റന്റ് വേരിയബിൾസ്. വേരിയബിൾസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി കനോട്ട് ഡിഫൈൻ ദ മെത്തേഡ്സ്. മെത്തേഡ്സിന്റെ കോഡ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, the difference is that the interfaces define only abstract classes and final fields. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്റർഫേസിനകത്ത് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഫീൽഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വേരിയബിൾസും abstract methods, that is നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. only we can declare the methods. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്റർഫേസിനകത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രോബ്ലം? ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഏതിലാണോ ഈ ഇന്റർഫേസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മെത്തേഡ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കോഡ് എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക. ക്ലാസ്സിലും ഇന്റർഫേസിലും. ക്ലാസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഡിഫൈനിങ് ഡിക്ലെയറിംഗ് ദ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല. ആൻഡ് വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഡെഫിനിഷനും അതിനകത്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വേരിയബിൾസും പിന്നെന്താണ് മെത്തേഡ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഡിക്ലറേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഏത് ക്ലാസ് ആണോ ഈ ഇന്റർഫേസിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കോഡ് എഴുതിയിരിക്കണം.
So the general syntax to define an interface is interface space interface name. ഇവിടെ interface എന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ് ആണ്. ഇന്റർഫേസ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന നെയിം ആണ്. Then we have to put the curly braces. Class declare ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. Then we have to declare the variables and methods. ഇവിടെ specify ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് declaration മാത്രം. Variable declaration and method declaration. And we can check one by one. Variables എങ്ങനെയാണ് declare ചെയ്യുന്നത്, methods എങ്ങനെയാണ് declare ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് check ചെയ്യാം. So നമുക്ക് അതിനകത്ത് variable declaration ഉം method declaration മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് variable എങ്ങനെയാണ് declare ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. The general syntax to declare a variable is static final. We have to specify the data type. Then the variable name is equal to value. Okay, static and the keyword. Final is another keyword. Then data type int float angane nammal data type specify cheyum. Then the variable name is equal to value. So variables declare cheyumbo it should be constant. Next നമുക്ക് methods എങ്ങനെയാണ് declare ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. Methods declare ചെയ്യുമ്പോൾ we have to remember that we cannot write the body of the statements. ഇതിനകത്തുള്ള statements ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. We can only declare. So the general syntax to declare a method inside interface is return type space method name 1 and within bracket parameter list. Any parameter list ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is optional. So return type, method name, bracket natha parameter list and semicolon. Return type nammal ee method return cheyunna type aanu data type aanu specify cheyendathu. Method name ennu parayunnathu programmer apply cheyunna name aanu. Then the parameter list means adinagathe values pass cheyyunnundengil namukku avade parameter list specify cheyanam. Namukku idinte oru example endaanennu nokkam. So here is an example to define an interface, and this example contains two variables and one method. നമുക്ക് നോക്കാം. Interface item. Interface എന്ന് പറയുന്നത് keyword ആണ്. Item means it is a name given by the programmer. Interface ന്റെ പേരാണ്. Then we have to start the curly braces. Then variable declaration ആണ് static final int code is equal to 1001 semicolon. Okay, static final int, they are keywords. Then code എന്ന് പറയുന്നത് variable name ആണ് is equal to 1001. Then static final string name is equal to double quotes nagathe fan. Okay, that is static final string എന്ന് പറയുന്നത് keywords ആണ്. Then name എന്ന് പറയുന്നത് it is a variable name is equal to fan. Fan is a value given to the variable string variable name. String variable name and കൊടുത്തിട്ടുള്ള value ആണ് fan. Then we have a method void display of. That means the function method is not returning any value. So നമ്മൾ void എന്ന് specify ചെയ്തു and the method is not taking any values. അപ്പോൾ function symbol നകത്ത് there is no any arguments. So once again repeating that is interface contains only constant variables and also it contains only method declaration. No code for the method will be specified inside the interface. Interface nagatha method inde code mention cheyilla and also variables ennu parayunnathu constant variables aayirikkum. So once again we can check another example, that is interface area, and within the curly braces final static float pi is equal to 3.142 and float compute of float x comma float y. That means it is returning data type float and it is taking two arguments float x comma float y. Then declaration ana, so method should end with a semicolon. Then there is another method void show off.
ഈ ഷോ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുമില്ല, ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ്സും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുമില്ല. സോ void show of semicolon. So once again ഒന്നും കൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുവാണ്, ഇന്റർഫേസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് variables should be constant and we cannot specify any code for the method. മെത്തേഡിന് കോഡ് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. only declaration, and the declaration should end with a semicolon. Now we can check the difference between the class and interface. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലാസ്. സോ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് മേ ബി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ഒക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. ആൻഡ് ഇന്റർഫേസസ്. സോ വെൻ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ക്ലാസ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ഇസ് ക്ലാസ്. ഇന്റർഫേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will be using the keyword interface. And when we declare a class, we can create the object of class. But interface ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. Then classes does not support multiple inheritance. But interface ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it support multiple inheritance. Then it can be inherit another class. ക്ലാസ്സിന് ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But an interface cannot inherit a class. It can be inherited by another class using the keyword extend. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് എന്നാണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇന്റർഫേസിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് എന്താണ്? ഇംപ്ലിമെന്റ്സ്. implements. And it can be inherited by an interface using the keyword extends. Difference മനസ്സിലാക്കുക. Then ക്ലാസ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it can contain constructors, but for interface it cannot contain a constructor. Then ക്ലാസ്സിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it cannot contain abstract methods, and interface-നകത്ത് it can contain only abstract methods. And ക്ലാസ്സിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can specify the access specifiers, that is public, private, protected എന്ന് പറയുന്ന access specifiers നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. But in interface all the variables and methods are public. Then variables in the class can be static, final or normal variables ആകാം. But interface ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ variables should be static and final. These are the difference between class and interfaces. So an assignment question connected with this topic is, what is an interface? Second question, explain the syntax to define an interface. Third question, differentiate between interface and a class. So write these questions in your notebook and forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.